So now I think we are all here. Okay, yes, now I can see you all very nice and well. So this is our very special session today. We wholeheartedly welcome you all, esteemed delegates and friends, to Panorama International Literature Festival 2023, conducted by Writers' Capital International Foundation worldwide. I'm Secretary General and Panorama International Literature Festival Chief Coordinator Irene Durakavadia, extending you a warm embrace from Athens, Greece. Welcome to our live session, which is actually a celebration of literature and of life, because we in Writers' Capital Foundation bridge cultures and unite nations. And we have joined, therefore, all together in the realm where life meets literature in this very special session of tonight. Panorama International Literature Festival is one of the two signature programs of Writers' Capital Foundation, along with Panorama Arts Festival, that unites hundreds of writers from across the world to get together, marking the beginning of yet another season of celebration of literature. Panorama Literature Festival is also a world record-winning program as the lengthiest multilingual literature festival where literateurs, eminent literateurs, participate from more than 76 countries. We are immensely happy and proud to welcome poets and writers across the world who this year meditated upon the theme Prana, the breath, composing works for eternity. At this point, I have the pleasure to deliver to you all the best wishes and the warm welcome of Mr. Preet Nambiar, our Honorable President and founder of Writers' Capital Foundation, and Panorama Chairman, poet, author, educationist, and ardent humanitarian. And without further ado, let us now all indulge in your inspiring verses on the very theme air. Dear Mou, curator of today's session, Mou Modhubontee, who is also the chief coordinator of Canada and special friend to us in the family of Writers' Capital, the stage to you. Thank you so much, dear friend. Thank you. Welcome. It is a great pleasure to come back here again with great friends, poets, writers from Bangladesh, Bangladeshi community, those who lives in North America. I have here with me in the screen, Shelly Zaman Khan. She is from New York, USA. MD Mizanur Rahman, New York, USA. Dr. Dhananjay Saha, New York, USA. And he is also the co-chief coordinator for this Northern Light program. And Manosi Saha, she is from Kingston, Canada. Benojir Shikder, she is from New York, USA. We have some other participants who are not here yet. Dr. Mostofa Sarwar, GM Abdur Rashid, and Vaila Salina. We are hoping they will be arriving, joining with us very shortly. I welcome all of you with a little poem that is for the air, because this is the year, this year they selected the theme, air or breath. The air, the pure air. A champagne chilled glass in hidden valleys. I see sparkling waters pass. That light, that blast light, in apple orchards, in mountain retreats, one gives his speaking regards. So regards to all of you, regards to all poets around the world, regards to all the writers and the organizer, Writers' Capital Foundation,
and dear friend Preet, who is doing the wonderful job. And I can say Preet and Irene are just shoulder for each other. They are working tirelessly day and night for this 1 month, January 1 to January 31st, about 78 poets or writers from 78 countries. So it's not easy. And you all saw the posters and the links and whatever we expecting, everything is delivered to us. Thank you, Irene. And we are hoping to come in a larger group next year, 2024. I welcome now Dr. Dhananjay Saha to read biography of Manosi Saha. Thank you, Mo. Thank you for organizing this Northern Light program. And thanks again to Panorama International Literature Festival's host, the Writers Capital Foundation. And I'm so glad that we have here all the familiar face and the distinguished writers and poets and singers and so and so. So the Manosi Saha, I never met you before, but I'm so glad to see you here. I do not know, we share the same last name. Maybe we are related. We never know. Many thousands miles away from back home, Bangladesh. Manosi Saha was born in Bangladesh and immigrated to Canada after completing her master's degree in science. And Canada is now her second home. Here, she also receives educational degree from Nipi Singh University with a special award of excellence, academic excellence. And she is currently a member of Ontario College of Teachers. She is teaching elementary school students and Limestone District School Board in Ontario. That's her bio, but she has other things to add. She is passionate about literary work from the very beginning in her life. And she's also in Canada, is pursuing her artistic journey in writing in many places, in American and Bangladeshi newspapers and magazines. It is not only in literature and music, she also working as a social activist to educate the new Bengali Canadian new generation, second or third, what that might be, to learn about Bengali language and culture. And she probably now have a book coming up, maybe, the Bhati Bangla Gonahotta, or this is a, if you can, Manosi, you can talk a few lines about this book before you start your own work, as Mo would probably invite you to recite something. Please talk about a little bit about the book. Thank you so much. I'd like to say thank you to the organizers of the Panorama International Literature Festival for including me in the creative forum that works toward humanity through the medium of literature. Special thanks to Irene, nice meeting with you, and also Mou Modhubontee for your inspiration and encouragement to become the part of this wonderful team. I admire, truly admire all the delegates who are committed here right now and doing this from January, at the beginning of the January, who are committed to serve for a better and more sustainable world. So I believe that borders can separate countries, but literature can separate creativity, connectedness, and harmony. That's why we are here today from 76 countries across the world toward together to use our strength and magnificent heritage that we have to share our common values through the globe.
understanding our culture and heritage comes with the responsibility. Each of us have our own responsibility to share this with the rest of the world, to make the bridge, as Irene was mentioning, making the bridge and connecting to the other people around the globe. Before I talk about, as Dhananjay Shah was mentioning about my first book, before I go there, I would like to just tell a little bit about the theme for this year, prana. What does that mean to me? Everybody has their own interpretation of prana, the breath. What I was thinking while I was just thinking about prana, that means the life, right? But also I was thinking it might mean like the vital organism or vital human mechanism of life. The breath that we inhale is the pran, and also what we exhale is the apran, right? So through our breath, we are taking from the world what is good, what is positive, what is, inspire us. We take this. Also, when we are exhaling, we might get rid of whatever we have inside of us, some negative stuff, negative thought, jealousy, selfishness, temptation, all this stuff that we always have, and it grows unconsciously inside of us. So if we can get rid of those through our exhalation, through our breathe out, we can be a better human being. And maintaining this balance, inhale and exhale, maintaining this balance, we can be a better human being, and connecting with the other human beings and making the harmony and work together for a peaceful world. That was just my thinking about breath. I'm just going to tell a little bit about my first book. It's called Hridoye Jage Ekattor, Bhati Banglay Gonahotya. In my book, I was trying to portray how evil thoughts of the group of people lead genocide in Bangladesh in 1971. That started in March 25th and ended December 16th. 9 months it happened. That group worked collaboratively with some Bengali people to kill 3 million Bengali people and raped 0.2 million of women. That's a huge number. It was a very pathetic experience for me to continue the conversation with the raped woman, raped victim, during gathering the content for the book. When I was listening to them, their story was heartbroken, and I felt like the torture they went through at some point that made me cry. So as a generation born after 1971, I felt the obligation to collect these pieces of evidence and put together in a book to depict the great sacrifice made by those people to create a country named Bangladesh on the world map. Thank you. Thank you, Manosi. Nice to know about the content of your upcoming book. আমরা কি এখন তোমার কাছ থেকে একটা কবিতা শুনতে পারি? আমরা বাংলা কবি, সো আমরা বাংলাতেও কথা বলবো, বিকজ আমাদের বাংলা ভাষাকে আমরা এখানে বিশ্বের কাছে পরিচিত করাতে চাচ্ছি। সুতরাং যারা বাংলা বলতে চান, কোনো অসুবিধা নেই, ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কথা বলা যাবে। সো কি বাংলা কবিতাটাকে পরে আসবো আপু? একটা কবিতা এখন পড়ো, আচ্ছা, তারপরে সেকেন্ড টার্মে আরেকটা কবিতা পড়বে। ওকে। উষ্ণতার অর্ঘ্য। তুষার ঢাকা আঙিনা, আঁচল পেতে পোহায় পৌষের নরম রোদ, সবুজ ঘাসের গন্ধে ভরা তার বুক। তবু খুঁজে বেড়ায় উষ্ণতা, খুঁজে বেড়ায় কার্তিকের সরিষা ক্ষেতের রং, যে রং মারিয়ে শিশিরে শিশিরে পা ফেলে হেঁটে যাওয়া। কোথায় সে রং?
সাদা আভরণ শুধু শিমুল তুলোর মতো তুষার ঝরে ঝরে পড়ে পরতের পর পরত। শুভ্র শাড়ির ভাজে ভাজে লুকিয়ে থাকে বেদনার দীর্ঘশ্বাস। ঝরা পালকের মতো নরম আঙিনা খুঁজে বেড়ায় ফুটন্ত গোলাপের ঘ্রাণ। শৈশবের মতো সেই লতানো গোলাপ, কোথায় সে ঘ্রাণ? ওদের যে আজ হিমাঙ্কের নিচে বাস। সঙ্গীতহীন হৃদয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে শুষ্ক বৃক্ষরাজি। শাখায় শাখায় কালোই সাদায় নিপুণ কারুকাজ। ভালোবাসার বাতাসে রোদের ঝিকিমিকিতে খেলা করে না সুর। ঝরা পাতারাও গানের ছন্দ বুককে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমায় তুষারাবৃত আঙিনায়। তবু জীবন বেঁচে থাকে ঐকান্তিক নির্জনতায়। মৃত্যুঞ্জয়ী সরিষার রং বেঁচে থাকে গোলাপের ঘ্রাণ। ঝরা পাতার গান বেঁচে থাকে আঙিনায়, বেঁচে থাকে নরম রোদে, অপেক্ষা শুধু উষ্ণতার। অনেক ধন্যবাদ। একটা হাততালি হয়ে যাক মানসী সাহার জন্য। আমি আবৃত্তি শিল্পী নই মৌ আপু, তবে আমি চেষ্টা করেছি পড়বার। আমরা সবাই শিল্পী, সত্যিকার অর্থে মানসী সাহা একজন সঙ্গীত শিল্পী। শি ইজ এ সিঙ্গার, ভেরি গুড সিঙ্গার। সো একজন সিঙ্গার একই সাথে সাহিত্য চর্চা দুটোই কিন্তু তাকে আরো মার্গীয় করে তোলে, এটাই আমার বিশ্বাস। তো ধনঞ্জয়, চলো আমরা এবার কানাডার থেকে সরাসরি আমেরিকা চলে যাই। কি বলো তুমি? ঠিক আছে, চলো। আমাদের মাঝে একজনই শুধু মানিক রতন আছে, এমডি মিজানুর রহমান। তো তাকে আমরা আগে আগে একটু ডাকি। তারপরে বন্ধুরা তোমরা কিছু মনে করো না, আমি ধনঞ্জয় সাহাকে আহ্বান করছি এখন এমডি মিজানুর রহমানের বায়োডাটা পড়তে, এবং বায়োডাটা পড়ার পরই মিজানুর রহমান একটি গান শোনাবেন প্রথম। তিনি তার ইচ্ছাটা ব্যক্ত করেছেন, তারপর পরের রাউন্ডে দুটো কবিতা শোনাবেন। well, I never knew that he is a singer too until very recently when he requested he wants to perform. Welcome. I call him Mizan. Muhammad MD is Muhammad Mizanur Rahman for everyone. Those especially Irene. Probably you are thinking MD may be medical doctor because many people think that way. This is a name that many people in Bangladesh, India, Pakistan, and Middle Eastern countries, people, you are familiar with that. They use Muhammad as well. So he was born in Bola, actually is my hometown. I met him here in New York. He was born in 1975, and he received his master's and honors degree, both in accounting. He has also completed a diploma in youth development from University of Huddersfield in UK, and a diploma in childhood education from State University of New York. He's a poet, rhymer, and a writer. In 2000, he has received so many awards that I didn't know until I was reading his biography, even though I have seen something in Facebook as well. He Tapantor Literacy Award for Tapantor Literacy Foundation in Bangladesh in 2022, Poet Jivanananda Literature Award, and Uttara Literary Literature Award. It's a 3 in very short time. He's an ex-teacher in the New York City Department of Education. Currently, he is working for the New York City Department of Correction as a program specialist. And welcome, Muhammad Mizanur Rahman. And as Mou Modhubontee indicated, that I would like to hear from you a song first, then we'll later in the program we'll like to hear poems from
a book or new poems as we wish. Again, welcome, Mizan. Thank you, Mr. Dhananjay Saha. It's my great pleasure to meet all of you from all over the globe, and I'm so proud for Panorama to be a participant with Panorama International Festival Literature Festival, and I thanks Writer Capital Foundation to organize this program. It's my actually I thank Mr. Dhananjay Saha who brought me in this platform since 2 months before. He just introduced me with this, and I am thankful and I'm thanks to everyone. It's my great pleasure to meet all of you. I started writing from 2011 as a freelance writer when I moved in New York in 2006. Actually, in the pandemic season, pandemic time, I started to write my continuously writing my poems and rhymes. I have already published one of my book, Nil Shimana, which is my poetry book, and I inaugurated it, published in Dhaka last Boi Mela, and also I'm writing, but with living in the US, it's very tough to get time to pay attention and writing, but I try my best. What I can do is I write also in New York weekly newspaper, Tikana, as a regular writer. So it's my I'm so proud of everyone, and I thanks the Tikana newspaper of New York. So that's it about myself. জি চলুন তাহলে এবার গান শোনা যাক। আমি অ্যাকচুয়ালি শিল্পী নই, বাট আমি নিজেই একটু টুকটাক গান করি, সেটাই আমি চেষ্টা করছি। ওকে। আমি একটু সাউন্ডটা চেক করে দিচ্ছি, আপনার কি সাউন্ডটা ইকোটা কমিয়ে দেন। ইকোটা কমিয়ে দেন। সাউন্ড শোনা যাচ্ছে, ঠিক আছে। ওকে, আমি ব্র্যান্ড ডিফারেন্ট হচ্ছে শ্রাবণের মেঘগুলো গানটা গাচ্ছি। ওকে, আমরা কিছু শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, কথা শোনা যায়, গান গাচ্ছেন কিনা বুঝতে পারছি না। Okay, শুরু করুন। Maybe without the microphone. I think we heard you better before. Yeah. Because my track is on my phone, so the music comes from the track. Oh. But I think the microphone makes some alteration of the sound and an echo that we can't hear you. Oh. Better মাইক্রোফোনটা হচ্ছে ফোনে ট্র্যাক যেখানে আছে সেখানে দেন, আপনি গাইতে থাকেন, আপনার এই ফোনটাই কিন্তু কাজ করবে। আচ্ছা, মাইক্রোফোনটা আমি যেখানে ট্র্যাক, ও আচ্ছা বুঝতে পারছি আপনি যেটা বলেছেন। তো আমি এটা দিয়ে করি, শোনা যায়।
আপনি রেডি হতে হতে ততক্ষণে তাহলে আমি আইরিন দোজাকে নিয়ে কিছু বলি। আইরিন ডোরা Kavadia, a researcher, poet, and an academician from Thailand, and the delegate of the Panorama International Literature Festival. She gives back to nature to ensure the air quality in the ecosystem. So this is what we all are talking and reading all the poetries and everything about the air quality. So this is the Irene. Started from very early in the morning. There were 3 other live programs she organized since morning. So it is a tireless work. Are you Music ready, যাচ্ছে Mr. এখন? Miriam? Thank you. Okay, let's start. Thank you, dear Mou. Music যাচ্ছে? No, we can't hear your music. Why not you read a poetry? and Okay, I then- can, yes. Yeah. So maybe Later for the ecosystem, it doesn't work, but for the track. Okay, I can read my poem in Bangla, right? Yes. Yes. এটা আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ নীলসীমানা, যেটা আমার এই বছর বেরিয়েছে এই বইমেলায়। এই বইতে আমার এই কবিতাটা আছে। এটা আমার সোনার দেশ, আমি দেশকে নিয়ে লিখেছি। আমার সোনার দেশ, আমার মনে পড়ে শুধুই বারে বারে আমার সোনার দেশকে, যেথায় সকাল হলে ঘুম ভাঙিত পাখপাখালির ডাকে। আমার মনের মাঝে সকাল সাজে বাজে দেশের গান, রাখালের ওই বাঁশির সুরে জুড়ায় আমার প্রাণ। আমার চোখের তারায় সদাই ভাসে আমার দেশের ছবি, ভাবতে গিয়ে দেশের কথা এখন আমি কবি। নদীর পাড়ের কাশফুল আর বুনোহাসের দল, কোন কিশোরী মন কাড়িল সবাই আমায় বল। আমার দেশের নদীর মতোই তার চোখেরই মায়া, কোকিলের গানের সুর আর বটগাছের শীতল ছায়া। আমার দেশের মতো বল এসব কোথায় আর আছে, মেঘ যেন লজ্জা পায় গো কিশোরীর কেশের কাছে। ও দেশ আমার সোনার বাংলা, তোমায় ভালোবাসি, আরো ভালোবাসি আমি কিশোরী মেয়ের মিষ্টি মধুর হাসি। ধন্যবাদ। খুবই চমৎকার। সব কিশোরী মেয়েদের জন্য এখন ভাগ্য ভালো যে আমরা কেউ এখানে কিশোরী নেই, তাই বেঁচে গেলাম। এই স্বপ্ন এইভাবেই কিন্তু মুগ্ধ হতে থাকুন। Just joking. So I have Shelly Zaman Khan from New York. I would actually, because 3 of our participants did not join, so I would ask Dr. Dhananjay Saha to take opportunity to read your one of your poem too. So let me call first Shelly Zaman Khan, then Dhananjay will be reading his poetry. Shelly Zaman Khan was born in Old Dhaka in the capital of Bangladesh. She attended Eden College for her intermediate, bachelor's degree and master's degree in history from Dhaka University. Shelly is currently involved with North America, Prothom Alo, and also working as an on-call interpreter for the New York Board of Elections. Shelly prefers to see herself as a storyteller. She is more comfortable in writing prose. Her written manuscript was published in 2018 for the first time. She published 3 novels, Ame Kadombori, Ek Mohonar Jibon, and Buker Gohine Kirton Khula. 2 collections of stories, Chile Kothar Chorai Pakhi and Aborton,
Aborton won the Somoresh Boshu Literature Award in 2020. Shelly lives in New York, United States of America, with her family for almost 2 decades. Author Shelly Zaman Khan was born. Okay, so that's what is the Shelly Zaman Khan. I welcome her now to read her write-ups. কি পড়বে বন্ধু, কবিতা না তোমার কোনো অনুগল্প? আনমিউট করো। একটা কবিতাই পড়ে ফেলে এই সুযোগে, কারণ অনেকেই কবিরা এখানে আছেন, যদিও আমি কবি হিসেবে তেমন ভালো না, মানে কবিতা হয় কিনা জানি না, তারপরও আবেগে মাঝে মাঝে লিখে ফেলি দু একটা কবিতা। That's very nice. Okay. Let us hear your poem. আমি একটা কবিতা পড়ছি। কবিতাটার নাম হলো আগামীকালের মেয়ে। এটা একটুখানি মানে আমাদের শাশ্বত বাঙালি মেয়েদের জীবন, মানে জন্ম থেকে মৃত্যু, এ ধরনের একটা স্টোরি আছে কবিতায়। মেয়ে, তুমি জন্মানো মাত্রই আতুর ঘর মাতিয়েছিলে সুতীব্র চিৎকারে। ধাত্রীমাতা আর মুরব্বীরা চোখ কপালে তুলে বলেছিল ভৎসনা ছলে, মেয়ে হয়ে জন্মেছ, তারপরও গলার তেজ কত দেখো। চুপ চুপ, তোমার গলা নামানো শিখতে হবে এখন থেকেই। ভুলে যেও না তুমি মেয়ে, ভুলে যেও না তুমি অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান। তাই তোমাকে হতে হবে সর্বংসহা ধরিত্রীর মতোই, শত আঘাতেও রানী যার মুখে। তবেই না তুমি নারী, তবেই না তোমার তুচ্ছ নারীর জন্ম সার্থক হবে। সেই থেকে মেয়ে কেবলই শেখে কি করে শুধু মেয়ে হতে হবে। মায়ের কাছে শেখে সবার মুখে জুগিয়ে অন্ন, তবেই নিজে মুখে দিতে হবে। ঘরের কাজ পরিপাটি করা, ছোট ভাই বোন কোলে পিঠে করা, বাবার সেবা, বড়দের সেবা, ছোট ভাই বোন কোলে পিঠে করা। বয়সন্ধিকালের শারীরিক আর মানসিক পরিবর্তনগুলো মেয়ে লুকিয়ে রাখে বিশাল এক অপরাধ ভেবে। এসব কেন যে হচ্ছে কেবল আমারই সাথে। লজ্জায় ভয়ে মেয়ে গোপন রাখে তার মাসিকের খবর, আর সংকোচে আড়াল করে তার স্ফীত বুক, টেনে বুকের কাপড়। একসময় মেয়ে ধীরে ধীরে তরুণী হয়ে ওঠে, চারিদিকে কেবল লোলুপ চোখ গিলে খায় তাকে। সুযোগ পেলে বাদ যায় না কেউ, এমনকি ঘরের বাইরের অনেকেই আসে ঝুঁকে। সবাই কেবল আদর জানাতে চায় হাত রেখে তার বুকে। কারণ মেয়ে কখনো শেখেনি কি করে চর কষাতে হয় লুচ্চাদের মুখে। কেঁপে ওঠে মুরব্বীরা মেয়ের যৌবনের পদধ্বনি পেয়ে। মা বাবা ভাবে বড় হয়ে গেছে মেয়ে, বিয়ে দিতে হবে সাত তাড়াতাড়ি। সময় হয়েছে তার এবার ছাড়ার বাপের বাড়ি। বাবার বাড়ি? মা গো, এসব কি শুনি, এ বাড়ি আমার নয়, নয় আমাদের বাড়ি। মা হেসে বলে, শোনো কথা বোকা মেয়ের, শ্বশুর বাড়ি সেই তো মেয়েদের আসল ঘর। পরকে করবে আপন, স্বামীর ঘর সেই তো তোমার ভুবন। কেঁদে কেঁদে মেয়ে চলে যায় নববধূ বেশে, পা রাখে নতুন ঘরে, অজানার শঙ্কায় কৌতূহল ভরে। শাশুড়ি মা বলে, তোমারই প্রতীক্ষায় ছিলাম, এসো মোর ঘরে, হেসেলের পাঠ বুঝে নাও মন দিয়ে। তরুণী চঞ্চল চোখে দুরু দুরু বুকে চকিতে তাকায়, অস্ফুট বলে, আচ্ছা শিখে নিব তবে। শিখবে কি গো, মা বাবা শেখায়নি কিছু আগে? বয়স তো কম নয়, এ বয়সে আমারও কিন্তু হয়েছিল বিয়ে। আলনায় রাখা আছে 8 পৌরে শাড়ি, বিয়ের সাজ এবার তুলে ফেলো তাড়াতাড়ি। প্রতি সন্ধ্যায় তুলসী তলায় দিতে হবে ধূপধুনো। জেনে রেখো সংসার সুখের হয় কেবল রমণীর গুণে। সময় বয়ে যায়, পরনে তার 8 পৌরে শাড়ি। প্রতিদিনে মেয়ে মরিয়া হয়ে হাতের কাজ গুছায় তাড়াতাড়ি। আহ্লাদি করে মাঝে মাঝে বলে স্বামীকে এসে, এসো না গল্প করি।
গল্প কি ছেলে মানুষই করো, রয়েছে ঘরের কাজ কত পড়ি। বাহ, আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে কত, ঝড় বৃষ্টি ঝরছে অবিরত। এসো না হয় বৃষ্টিতে ভিজি, কতদিন ভিজিনি মনের মতো। কি যে বলো, ঠান্ডা লেগে যাবে যে, আমার আবার ঠান্ডার খুব বাড়াবাড়ি। একটা কবিতা পড়ে শোনাবে আমায়, রবি ঠাকুর, সুকান্ত বা জীবনানন্দ? কি যে সব ন্যাকামি করো, আমার মাথা ধরেছে বড়। মেয়ের শুকনো কাপড় ভাঁজ করে রাখে, স্বামীর শার্ট ঝুলিয়ে রাখে হ্যাঙ্গারে, ধোয়া চায়ের কাপ তুলে রাখে তাকে, খাবার জল রাখে স্বামীর বিছানার পাশে। রান্না বান্না ঘর গোছানো হয়ে গেছে অনেক আগে, আধার হয়ে এলো, বিছানা পেতে দিতে হবে শাশুড়িকে। আচ্ছা, আজ তারিখটা কত? মেয়ে চমকে তাকায় জানালা পথে। তাই তো, দিন গড়িয়ে রাত হয়ে এলো, কত মাস গড়িয়ে কত নতুন বছর এলো। মানুষটাকে জানলাম না, ভালো করে কথাও হলো না কোনো, অথচ কবে যে দিন ফুরিয়ে গেল। তবে কি এসেছিলাম কোনো ভুল মানুষের ঘরে? এমনি করে কি সারা জীবন মার খাবো পড়ে পড়ে? প্রথমে বাপের বাড়ি, তারপর স্বামীর ঘর আর ছেলের বাড়ি। মেয়ের বয়সে নুয়ে গেছে দেহ, চুলে রূপালি ঝিলিক। নাতনির সাথে বসে আজ জীবনের গল্প বলে পান খাওয়া এক বুড়ি। বলে কি করে শৈশবের স্বপ্নের সাথে তার হয়েছিল ছাড়াছাড়ি। শেষ বয়সে এসে অবশেষে সে লিখলো কবিতা একখানি। চোখ তার বিগত জীবনের হতাশা, ব্যর্থতা আর গ্লানি। কণ্ঠে তার ঝলসে উঠল নতুন দিনের বাণী। গর্জে ওঠো সিংহীরা সব, গর্জে ওঠো সব বাঘিনীরা, আতুর ঘরের মতোই সেই সুতীব্র চিৎকারে জানিয়ে দাও, আমি অর্ধাঙ্গিনী নই, নই আমি পরাধীন। একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি আমরা, আমরা নর ও নারী। কেউ নই কারো চেয়ে কম, কেউ নই কারো অধীন। ভালোবাসো যদি, ভালোবাসা পাবে, আঘাত করলে পাবে সমান প্রতিঘাত। পাশে যদি চাও বন্ধুর মতো, বাড়িয়ে দেব সহযোগিতার হাত। হাজার বছরের ব্যর্থ হয়ে যাওয়া তেমনি এক সাজে, পরন্ত যৌবনে জোরালো গলায় কবিতা পড়ে গতকালের সেই মেয়ে। হাতে হাত রেখে নাতনিটি তার বিস্ফারিত চোখে দাদির কবিতা শোনে। সেও মনে মনে স্বাধীনতার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আশায় বুক বাঁধে, আমিও হব আগামীকালের প্রতিবাদী এক মেয়ে। অনেক দীর্ঘ কবিতা, সবাইকে ধন্যবাদ ধৈর্য নিয়ে শোনার জন্য। This is a narrative poem and it's look like a poetry plus golpo. So this is the real picture of our society. Still, we are fighting for the equality. Still, this is a gender-based discrimination in the society. So you actually wrote it very nicely, very elaborately. It could be recite in a very different level. A good reciter can recite it very nicely. Thank you, Shelly Zaman Khan. You're welcome very much. Poetry. Thank you so much, Mo. Okay, now I ask Dhananjay Saha, you can read the bio of Benojir Shikder. And so before that, you can read one of your poem, then read the bio of Benojir Shikder and she will read her poetry. So why don't you read one of your poem? Okay, but anything I read would be so punchy compared to, I shouldn't compare, No but comparison. after Shelly's beautiful poem. Okay, I will, since Mo asked me, I will read a different kind of poems, different subjects. Okay, এটার নাম শিল্পী। কেউ কখনো আমাকে শিল্পী বলে, অথচ সারাটি জীবন এঁকেছি নদী, সমুদ্র, জলস্রোত, প্রলয় উচ্ছ্বাস।
লোহিত সাগরে নীল কফরের অস্থিরতা। বাতাস কখনো দেখেছো কি তুমি? ওটাও এঁকেছি। অদেখা জোয়ার, বাতাস, পাতার হুড়োহুড়ি, শাশ্বত বট হার মেনে অকালে মেরেছে দুটো শাখা ময়না। তার দু চোখের ধারা, ভিজে ডানা, বিশাল আকাশ, তার চেয়েও উদার মানুষ, পৃথিবী, সভ্যতার কলকাঠি, সব এঁকেছি স্বচ্ছতার আরামে। কালো মলাটে রেখেছি সন্তর পদে ধর্মান্ধতা, রাজনীতি, কপটকতা। তোমাকেও এঁকেছি মনসা ফণীর মতো বেনিবাঁধা চুল, হাত, মুখ, চোখ, প্রতিটি অঙ্গ। শিউলির মতো খসা ফুলের গন্ধ, তোমার গানের সুর, ন্যাফরিটির আদলে ধীরপদে আমার চোখের নীলে কেউ কখনো দেখেনি, এমনকি তুমিও না। ধন্যবাদ। বাহ, ওকে, এবার বেনজির শিকদারের বায়ো পড়ো এবং বেনজির শিকদার এর পরে তুমি তোমার রচিত একটি কবিতা পাঠ করবে। বেনজির শিকদার আমাদের খুব পরিচিত মুখ। বেনজির শিকদারের জন্ম টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুরে। ছোটবেলা থেকেই কবিতার সাথে সখ্যতা। শৈশব কেটেছে যমুনা, ধলেশ্বরী, কালীগঙ্গা বেষ্টিত নির্জল প্রকৃতির কোলে। তিনি জীবন খুঁজে পেরান বই, প্রকৃতি, সঙ্গীত ও সাহিত্য সংস্কৃতির মাঝে। বর্তমানে বেনজির শিকদার সপরিবারে বাস করেন নিউ ইয়র্কে। তার গ্রন্থ নাকফুল বেরিয়েছে 2018 সালে। অনুভূতির মিছিলেই ভালোবাসার জীবাশ্ম 219 এবং দ্যুতিবিধার এই জাস্ট 2023। সম্ভবত এটা বই মেলায় যাবে। বেনজির, welcome to this program. I'm so glad that you are here, and I'm glad that everyone is here. And as Mo said, that you can read your poem either in Bengali or English, whichever way you like. Welcome, Benojir. Thank you for inviting me to Panorama International Literature Festival. It's really a pleasure to be here. ভলিউমটা একটু বাড়াও। আমি পড়ছি আমার কবিতা স্মৃতিবিল। এখন বোঝা যায়? আমার কবিতার নাম হচ্ছে স্মৃতিবিল। ছোটবেলায় হাটবারের দিন দাদাজান বাড়ি ফিরতেই আমরা দাদিমার শরীর ঘেঁষে বসতাম। বাজারের থলে হতে বের হওয়া বাদামি টানা আর চিনি জড়ানো খোরমায় কামড় দিতে দিতে ভাবতাম, জীবনের স্বাদ বুঝি এখানেই। জোনাকে জ্বলা সন্ধ্যায় দুধ ভাতে কবজি ডোবাতেই সবরি কলা 1.5 গুণ হয়ে যেত। দাদি বলতেন, এত নিডা আমার ভালো লাগে না, বোন তুমি খাও। দাদাজানের হাতের লাঠি আর খানদানি গোফের মতোই তৃপ্তির ঢেকুরে বুকের ছাতিটা ফুলে ফেপে উঠত। ছোটবেলায় মা চুপি চুপি শিকে তোলা হাড়ি হতে মায়াবরীর পাতা খুলে খয়েরি সাদা ওষুধ খেত। ডাক্তার নগেন বাবু যখন নাড়ি টিপে বলতেন, বাবু মশাই মিষ্টি মুখ করান, ঘরে নতুন অতিথি আসবে, ঘোমটার আড়াল হতেই কাকিমার রঙিন খুশিগুলো নরম রোদের মতো গলে গলে পড়ত। সন্ধেবেলা উলুধ্বনির সুরে ওপাড়ায় মঙ্গল প্রদীপ জ্বলত। দাসবাড়ির রেনুদি নাইওর এলে আমাদের কিশোরী উচ্ছ্বাসীগুলো চৌরাস্তার মোড় পেরিয়ে তেজস্বিনী ঘোড়ার মতো দিক বিদিকে ছুটত। ছোটবেলায় মেঘের সিথির মতো কাজল পড়তাম চোখে। বায়োস্কোপের আনন্দাশ্চর্যে কেটে যেত বেলা। না চাইতেও চাঁদ মামা আমাদের সাথে সাথে হাঁটতো।
কলপারে ফুটে থাকা কামিনীর সুবাস ছেনে বিসমিল্লার পাগলা সানাইয়ের মতো মাতোয়ারা হতাম। জল থই থই পুকুর তলায় ডুবে মরার ভয় ছিল না। চোখ লাল, গা ভর্তি কাদায় হতো ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা। ছিল মৌমাছির গুঞ্জন, প্রজাপতির পাখায় খুশির ঝিলিক, এমনকি আধ ফোঁটা বৃষ্টি ঝরতেই রোদের গ্রীবা ছুঁয়ে খেকশিয়ালের বিয়ে হতো। বিপদ দেখলেই মুরগি ছানার মতো মায়ের আঁচল তলে আমরা মুখ গুজে লুকাতাম। পড়া ভুল করার অপরাধে নীলডাউন কিংবা কপালে চারা গুজে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকার পরও জানালার কপাট খুলে ভো দৌড়ে হতো দল বেঁধে স্কুল পালানো। আমাদের সেই সব দিনরাত্রিগুলোতে পূজার উলুধ্বনি কিংবা ঈদের জায়নামাজে ছিল কল্যাণী আশু প্রার্থনা। রিক্সা চালক রশিদ মিয়া বউটারে পেটাতে পেটাতে অভাবের সংসারে মাঝে মধ্যে মাগি বলে ভৎসনা করলেও আদরে আহ্লাদে বছর বছর ঘর ভরত গোলা ভরা ধানের মতো। রাত নামতেই উঠোন জুড়ে জাদুকরের মতো বাহারি কায়দায় দাদাজান আয়েশ করে শোনাতেন 12 ভূঁইয়া, হিটলার কিংবা চেঙ্গিস খানের গল্প। হাত পাখার বাতাসে শুনশান নীরবতার আলপথ বেয়ে আদুরে গ্রামগুলো পৌঁছে যেত ভাবনার অমৃত স্বপ্নাঞ্চলে। এমন নয় যে কেউ একজন মাথার দিব্যি দিয়েছে, তবুও আজ এই বড় বেলায় আমরা কেবলই দূরত্ব মাপি সময় এবং সম্পর্কের। ধন্যবাদ। So relationship, a poem on relationship, very beautifully written, well said. Thank you. So Dr. Dhananjay Saha, what we and me and Irene can do, with your permission. Okay. Irene. Yes, dear Mo, I'm here. Tell me, please. Yeah, we want to hear a poem from you. Oh, a poem from me. Okay, let me see. You know, this year the theme is breath, but to us poets, actually, breath means to breathe words, yes? Yes. And so whichever poem we write is our breath, because we cannot live without writing, we cannot live without rhyming too. So I'm going to read a little thing from me. The poem is titled Mystique. Strolling along the calm lake, she heard what sounded like sighing. It was the hot midday sun kissing the serene, still, cool waters in a passionate, mystic embrace. That is one poem, a very short one. And I would like to recite another very short one too, to dedicate to you all. Thank you. He was the pen, she was the paper. Together they were destined to write history. I hope you like them. If you want another, I'm here for you, but I'd rather hear yours. Okay, that's very nice one. It looked like a Rupi Kaur's poem, very short but very full of depth with inner meaning. Thank you so much, Mou. Okay, before I read my poem, why not I just read biography or biodata for the participant who did not join actually, but they registered. So I feel obliged that to read about them. Vaila Salina was born in Agrabad, Chittagong, 1979 in Bangladesh. She attended Motijil Central Government Girls High School for secondary school, Lal Matia Women's College for intermediate and bachelor's in PVT 1996. Vaila moved to United States at age of 17 and started her high school in USA too. She finished her bachelor from Baruch College, NY.
Vaila currently work with JetBlue Airlines as human resource assistant manager, also involved with Prothom Alo North America Inc. Love to travel and write poetry and story. Vaila won Bangladesh Notun Puri Award for participate as Class A Nozrul Gitish Singer 1990. Vaila's one poetry book named Obhimane Bhenge Pori Ei Boshante, published on 2014. We missed you, Vaila. You are one of my very affectionate and loving friend, but for any reason that you couldn't join with us. And Mr. GM Abdur Rashid supposed to join with us late, but still he did not come. He is in the office actually today. He is from Tehran. GM Abdur Rashid, broadcast journalist and presenter, Radio Tehran, Bangla program, World Service. Then that's all. He's a poet actually. He has a couple of poetry books published from Bangladesh. And I also say a few words about Dr. Mostofa Sarwar, who will join Kerala University in-person seminars, but he is traveling in Bangladesh, and I believe that because of the time difference or intense program in Bangladesh, he couldn't join with us. Abu Kabir Mustafa Sarwar, PhD, MS, MSc, third degree connection, third professor emeritus of geophysics and former associate provost at University of New Orleans and former dean of science and mathematics and former vice chancellor and provost of Delgado Community College. So we will learn him a lot more. He's a good poet also. So hope Preet and everybody will meet him and he will represent Northern Light on behalf of us. So I wish him very successful participation there. Now I will read one of my poems from my book. It's called Ami Ekhondo Bangladesh. In English, it is My Soil and My Soul. In Spanish, it is called Mi Tierra, Mi Alma. It is in 3 different languages. So Bangla kobitatai porbo ami. Mukti juddho hobe na briddho, ora bijoyer shantan. We had Liberation War 1971. The people who dedicated their life, I am talking about them in this poem from my village. আমি তো হেঁটেছি মজের খিলের মেঠো পথ ধরে, সবুজ গাছগাছালি আর পাখিদের অন্তশীলা গান শুনে শুনে। আমি হারিয়েছি ভীষণ ভালো লাগায় আমার ছোটবেলায়, মুগ্ধ অভিনব বিষ্ণুর ঘন ঘন গ্রামীণ আতিথেয়তায়। আমাকে কাছে টেনেছে গ্রামের খালের স্রোত, সে যে বড়ই অদ্ভুত, নদীর মোহনায় জল জল জলের সন্তরণ। ভালো লেগেছে জলে বালকের অবগাহন, ওখানে মানুষ পাখি মিলে দিচ্ছে গানে সুর, রাখালের কণ্ঠ ভেসে যাচ্ছে মাঠ থেকে মাঠান্তরে দূর বহু দূর। আমি মুগ্ধ দু চোখ শুদ্ধ করে দেখি চারদিকে তাকিয়ে, আমাকে সরল প্রকৃতি শেকড়ের ভিন্ন প্রবৃত্তি এখনো কাছে টানে। আমি অভিভূত, আমি সমুদয় সম্ভূত, আমি চারবাক, আমি অবাক। দৃষ্টি মেলে খুঁজে পাই রূপে রসে গন্ধে মাতাল, পুকুরের পাড়ে ঝোপ ঝাড়। আমার ভেতরে মহেশখালী স্মৃতির অর্ণব পাহাড়, আলাদা রূপে অচেনা সাজে খালে বিলে জলাশয়ে ফোটে ফুল শাপলা। বিস্তীর্ণ ভূমি পানা কচুরি গাঢ় সবুজ গালিচা রেখেছে বিছায়ে, শুষ্ক মৌসুম ফসলের ধুম নবান্নের চালে বোনা পিঠার স্বাদ। অনন্য বৈশিষ্ট্য কাঁপায় বিশ্ব, শীত তার নিজস্ব তাপমাত্রা কমায়, জলবায়ু বদল সবুজ শ্যামল গ্রাম বাংলার পুঁথি পাঠে
ইচ্ছেগুলো উদাস হয়ে দুহাত দেয় বাড়ায়, তার পানে তাহার পানে। শিশু কিশোর আর তরুণদের সাথে আলাপে মেতে উঠি, হরেক রকম মাছ ভাজার ঘ্রাণ পাই, রুই, কাতলা কিংবা পুঁটি। মুক্তিযুদ্ধ হবে না বৃদ্ধ, চিরকিশোর ঘুরছে সুন্দর গ্রামে। আমার সঙ্গে গ্রামীণ বঙ্গে, হে প্রবাসী, কে তুমি যাবে? 47-এ ভারত বাংলা ভাগে বন্দী হয়েছে সীমান্তের করাল গ্রাসে। নিঃস্ব জনতা পাবে তার কিছুটা আগামী। 47-এ আবার বাংলা, আবার ভাষার আশা। আমাদের দিচ্ছে নতুন ডাক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আমাদের কিশোরেরা প্রাথমিক শিক্ষা পাক। যাক, তাদের দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাক। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পাশে তারাও দাঁড়াক। এটা তো প্রাসঙ্গিক। বাংলার সামগ্রিক আঙ্গিনায় আজ কালো সূর্যের ছায়া। শহরের বড় নামি দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষা নিচ্ছে তরুণেরা। ওরা বাংলা বলতে পারে না, ওরা বাংলার ইতিহাস জানে না। তাদের জন্য টিভির চ্যানেল খুলে দিনরাত জাগাও চেতনা। এত ত্যাগ, এত তিতিক্ষা আমাদের দেয়নি শিক্ষা, নির্বোধ করেছে আরো। বড় পীড়াদায়ক। গড়ে তোলো আহ্বায়ক, ইতিহাস চর্চার ভিতর দিয়ে তাদের পার করো। ওদের শিখাও মুক্ত চিন্তা, স্বাধীনতা, সরলতা। ওদের দেখাও নবান্নের আতিথেয়তা, বাংলার পিঠা, বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠ নতুন দৃশ্য। সম্পর্কে রেখো না পক্ষ বিপক্ষ। প্রবাস কিংবা আদিবাস অনর্গল করো সৃষ্টি, অন্তহীন বৃষ্টি মাখা লক্ষ্য। তাদের দেখাও আমাদের অর্জন, দিও না বিসর্জন। স্বাধীনতার মহামূল্য দিও না বিসর্জন। বিশ্বায়নে বাংলা ভাষা আজ সারা বিশ্বে স্বদেশের চেয়ে বেশি তুল্য। বিশ্বায়নে বাংলা ভাষা আজ সারা বিশ্বে স্বদেশের চেয়ে বেশি তুল্য। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মৌ। যেহেতু আমাদের সময় আছে, I would like to hear more poem, poetry, or anything anyone wishes. I think at this time, probably I would like to invite, if you, Mo, allow me to. Benojir, would like to hear from you more. Okay, Anything we you have wish some to? time, but not everybody can take 2 to 3 minutes to read the second poem. Sure. Okay, so let's go. Benojir. ধন্যবাদ আবারও। পড়ছি আমার দ্বিতীয় কবিতা। এর নাম হচ্ছে বীর্যের বেদনা। যে সকালগুলো দুঃখ নিয়ে আসে, তারে তোমরা কি কও, কোন নামে ডাকো? পাখির ঠোঁটে উড়ে যায় যে জীবন, তার কাছে তোমরা কি চাও, ছবিখানা কোন রঙে আঁকো? বিমূর্ত অন্ধকারে বুকের নোনায় পুষে দারাসের সঙ্গম, যে রমণী একলা কাঁদে, বেদনার কলেবরে বাড়ে যার জল, যে ফড়িং হারিয়ে ফেলে কামনার কল্লোলিত স্বাদ, বোধের অতীত যে বৈভব, সেই বোধ বৈভবে দাঁড়িয়ে বিবেকের বাটখারায় তারে তোমরা কত দরে মাপো? ছিঁড়ে ফেলে প্রাচীন অন্তর্বাস, যদি জেগে ওঠে মিথুনরত মহাজাগতিক খুন, বিন্দু থেকে বৃত্ত আর সুইসাইডাল নোটে লেখা হয় বেহিসেবি জীবনের যন্ত্রণা, তারে তোমরা কোন কাতারে ফেলো? জন্মের পাপে যে দেবদারু বেশরম উতলা হয়, যে দুহিতা হারায় জনির অধিকার, পানের পাতায় ক্রমাগত লাল হয় যে ঠোঁট, যে শকুন মুখ দেয় উলঙ্গ ভাগাড়ে, আলগোছে চেটে খায় কমিনের গতর, কালশিটে লেগে থাকা আফটার শেভের দায় যে পুরুষের, আধার মিলিয়ে গেলে তারে তোমরা কোন চোখে দেখো? মিটিয়ে প্রাগৈতিহাসিক ঋণ যে প্রদীপ নিভে যায় অন্ডকোষ বিবর্জিত ঘোর শহরের থাবায়, যে ভাট ফুল পড়ে থাকে নিত্যকার জ্বরে, ডিঙিয়ে পৃথিবীর চৌকাঠ যে মেঘ চলে যায় অন্তহীন ভোগে, যে শহর ঘুমায় না বহুকাল গাঢ় জিঘাংসায়
উড়ুবে নেমে আসা লাল রক্তে পিঠ চাপড়ে হাসে, যে বোঝে না বীর্যের বেদনা, প্রেমময় নাভির অম্ল আবেদন। প্রত্যাখ্যানের হাহাকারে তারে তোমরা কি দণ্ড দেবে? পৃথিবী দেয় যারে জাগতিক সুখ, বুকের ওমে সাজায় মিছিলের পারিজাত পথ, থরথর কেঁপে ওঠা না বলা তিয়াস, সাত্রে পার হয়ে অবগুণ্ঠনের ঠোঁট কাটা গাং পেয়ে গেলে বিশুদ্ধ রথ, ক্ষীণ আয়ু রেখায় যে রমণে রাত হয় ভোর, অনার্য কর্ষণের তীব্রতায় তারে তোমরা কত দামে যাচো? যে মাটি ভুলে যায় উষ্ণতার শপথ, যে দোয়েল শীষ দেয় অহেতুক অনাচারে, যে মানুষ চূড়ান্ত ব্যর্থতায় ধারণ করে জগতের সমুদয় সফলতার ঘ্রাণ, কিংবা খেয়ে নিলে অচ্ছুত অচিন বাগডাসায় যে পুরুষ মরে যায় নারীর পদতলে, যে নারী বিলীন হয় নোঙরহীন পুরুষের আদিমতায়, অনন্ত খরায় যে কবির শুকিয়ে যায় কাব্য শস্য মাঠ, বিভৎস সময়ের তটরেখায় দাঁড়িয়ে তার কাছে তোমরা কোন মহাকাব্য প্রত্যাশা করো? ধন্যবাদ। Bah. I still say that women writes poetry from lots of discontent and from this point of discrimination view, because everybody has some expectation, desire to see themselves in an equal society, but still is far from expectation. So the more we can reduce the gap of this equality from men and women, from the systemic discrimination we have to eradicate. I always say that people say reduce, I say eradicate. As we are trying to eradicate poverty from the society, we want to eradicate the gender-based violence and all this discrimination from this earth. তোমরা বলেছো সর্বংশহা পৃথিবী, পৃথিবী কখনো সর্বংশহা না। পৃথিবীর কোনো অংশে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত হচ্ছে, কোনো জায়গায় বরফ হচ্ছে, কোনো জায়গায় ফ্লাড হচ্ছে। সুতরাং পৃথিবী মা কিন্তু সব সময় তার তেজোদ্দীপ্ত ভাব দেখিয়েই যাচ্ছে, শুধু আমরা সেটা করতে পারছি না, ইন্টারপ্রিট করতে পারছি না, উপলব্ধি করতে পারছি না। উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। পৃথিবী মা প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে শেখাচ্ছে যে তোমরা হিংসা বিদ্বেষ সবকিছু ভুলে একত্রিত হও, নারী পুরুষের ভেদাভেদকে তোমরা মুছে দাও। ধন্যবাদ বেনজির শেখদার। আরো লেখো, write more to encourage the women to increase their self-esteem. Thank you. Thank you, Mo, but I cannot resist now to talk about something that what Shelly said and Benojir said. But before I do that, I will reserve until most of you finish. So I would request now Manosi to go and read some of your writings, whichever you wish. থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। যেহেতু আমাদের সময় খুবই কম, আমি ভেবেছিলাম একটা লেখা আমি পড়বো, আর্টিকেল, তো সেটা আমি স্কিপ করে আমি ছোট্ট একটি কবিতা, আমরা নারী নিয়ে বলছি, তো আমার মাকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা, সেটা আমি পড়বার চেষ্টা করছি। মা ও ম্যাগনোলিয়া। আমার আঙিনায় যখন ম্যাগনোলিয়ারা বসন্তের আগমনী গান গাইতো, তখন আমার আঁচলে পতাকার মতো পথ পথ করে উঠত এলোমেলো বাতাসে আমার আঁচল। তখন আমার মনে বনহার সতার কাটত অবিরাম, ব্লুজে পাখির নীল রঙে হারিয়ে যেত আনমনা দৃষ্টি। আজ আর আমার সেই ম্যাগনোলিয়া নেই। সেই যে কবছর আগে প্রচন্ড তুষারপাত হলো, কঠিন শীতে সব ভালোবাসা জমে বরফ হয়ে গেল। তারপর কত আঙিনা থেকে আর জেগে উঠল না সেই ঘুমন্ত ম্যাগনোলিয়ারা।
আমার ম্যাগনোলিয়ারাও ঘুমিয়ে রইল চিরনিদ্রা। আজ আমার ম্যাগনোলিয়ারা নেই, আমার আঁচলে আর বসন্তের বাতাস খেলা করে না। আমার যখন মা ছিল, গ্লোনিয়ার মতো স্নিগ্ধ মা, তখন আমার আকাশে কেবল আলো ঝলমল করত, ভৈরবের সুরে সুরে রঙিন হতো অম্বর, বেহাগীর লহরিতে চলত লক্ষ তারার আনাগোনা। তারপর হঠাৎ এক প্রাণহানি জীবাণু এলো এই সবুজ পৃথিবীতে, লক্ষ লক্ষ জীবন কেড়ে নিল। তখন আমার মাও হারিয়ে গেল সেই মোহমেতে, নিষ্প্রভ হয়ে গেল আমার আকাশ। সেই আকাশে কেবলই চলে ঝড়ের তাণ্ডব, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রপাত, কখনো চলে মিয়াকি মল্লার নীরব শ্রাবণ ধারা। আজ আমার ম্যাগনোলিয়ারা নেই, নেই আমার মা, ম্যাগনোলিয়ার মতো স্নিগ্ধ মা। অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মানসী। মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, এখন if you are ready, I would appreciate if you could either sing or you could recite your poem. Thank you, Dr. Dhananjay Saha. Thank you for giving me one more time to recite my one poem. আমি বাংলায় আবৃত্তি করছি আমার দ্বিতীয় কবিতাটি, আমাদের বিজয়, মহান বিজয় নিয়ে লেখা। আমি ভুলতে পারিনি করুণ আর্তনাদ, আজও আমি কান পেতে শুনতে পাই 1971-এর করুণ আর্তনাদ। ষোড়শীর উর্বর বুকে পাক হানাদারের নগ্ন আচর, 2 লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম হারানোর করুণ আর্তনাদ, 30 লক্ষ তাজা প্রাণ হারানোর করুণ আর্তনাদ। আজও আমি ভুলতে পারিনি 25শে মার্চের কালো রাতের গণহত্যার ইতিহাস, একটু বেঁচে থাকার জন্য অন্য হয়ে দিক ছুটে চলার। আজও আমি কান পেতে শুনতে পাই 1971-এর গণহত্যার করুণ ইতিহাস। আজও আমার চোখের সামনে ভেসে আসছে নববধূর কচি হাতের মেহেদি শুকাবার আগে বাসর রাতে প্রিয়তমাকে না বলে যুদ্ধে যাবার অকুত ভয় ইতিহাস। আজও আমার মনের গভীরে ক্যানভাসে ভেসে আসছে আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, কোনো এক মা বোনের শেষবারের মতো বুক ফাটা করুণ আর্তনাদ। এখনো শুকায়নি আমার মনের গহীনে টর্চার ক্যাম্প ফেরত, বেঁচে থাকা যুবতীর মলিন মুখের অবয়ব, কি করুণ নিষ্ঠুর নির্যাতনের কাহিনী। সারা শরীরের গভীরে পাক হানাদারদের রাইফেল বেনয়েটের তীক্ষ্ণ খোঁচার দাগ। আজও আমি ভুলতে পারিনি কি নিষ্ঠুর মৃত্যুর খেলায় মেতেছিল ওরা 9টি মাস। আজও আমি ভুলতে পারিনি 16ই ডিসেম্বরের বিজয় গাথা, আমাদের সেই বিজয়ের ইতিহাস। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Mizanur Rahman. So we heard a lot of things from Shelly, Mou, Benojir, and Manosi. Everyone talks about equality and that the women face in the society. So in the meantime, I picked one of my poems that I wrote a long time ago from my manuscript
Name of the manuscript is Audible Silence. 100 poems written in the voice of a woman. So I will read one of those. Name of the poem is Reflection. When growing up, I was adored. Indeed, but the pearl of the eyes was the brothers. In the house, school, on the playgrounds. Never could I enjoy the sunrise in the park alone. Mother cooked. I watched the younger siblings and the toys they used. Father played basketball with the boys until the food was ready. I set the table. Brothers got extra help to take math and the sciences, while I was persuaded to study arts and music, as if with my tender fingers I was born to be an artist. Shaking your booty in the football field was always cheered on, but when you were raped or assaulted, it was your fault. Your dress, your heels, your makeup, the color of your lipstick. Bravo when he fought around the school gym, and for you, the naughty girl in tight jeans, teased, sometimes avoided, and forsaken to be asked for the prom night. Eons has eloped, yet I see the shadows of the past in my backyard, on the street, or at work stand still, and I wonder, with all the progress, how far back we have gone. Thank you. Thank you. That's what we say. We passed more than 100 years of International Women's Day. I wish we don't need to celebrate anymore International Women's Day, because if we have the peace and equality in the society, then we don't need any special day, because this is just to fight and to get their rights. So I think we have Shelly Zaman Khan. Shelly, I welcome you to read another short and sweet poem. And then after that, I will read one of my poems. After that, Irene will, thanks to everybody, will end the program. Shelly. আমি আমার আরেকটি কবিতা পড়ছি। মিলা, তোমাকে ভালোবাসি। কলা ভবন, টিএসসি কিংবা নীল খেতে গেলে মিলা এখনো তোমাকেই মনে পড়ে। আমি এসে দাঁড়াতাম শামসুন্নাহর হলের গেটে, সকালের শিশির ভেজা ঘাস মারিয়ে হাত ধরাধরি করে হাঁটতাম দুজনে। তুমি বলতে, সূর্যসেন হলের ছেলেটি না এলে সূর্য ওঠে না মিলার সকালে। তোমার হাতখানি ধরা থাকতো আমার হাতে, আমার কাঁধ ছুঁয়ে থাকতো তোমার কাঁধ। তোমার চুলে ছিল মহুয়া ফুলের আদিম গন্ধ, আইভি লতার মতো তুমি লতিয়ে উঠতে আমার শরীরে। আমি মাতাল হতাম নেশাগ্রস্ত। আমরা রমনার সবুজ ঘাসে হাঁটতাম, ঘুমিয়ে থাকা শিশির ভেজা ঘাসগুলো যেন জেগে উঠত। আমাদের নগ্ন পায়ের ছোঁয়ায় অবগুণ্ঠিত হতো লজ্জাবতী লতা। তুমি লজ্জাবতীর লাজ ভাঙাতে খুব ভালোবাসতে। সদ্য ঘুম ভাঙা কাক কিংবা কাঠবিড়ালিরা অবাক চোখে আমাদের দেখত। আমরা পরস্পরকে কথা দিয়েছিলাম, এমনি করে আজীবন হাঁটবো আমরা। তোমার হাতখানি থাকবে আমার হাতে ধরা, এমনি করেই সূর্য উঠবে প্রতিদিন প্রভাতে, এমনি করেই সূর্য ডুববে রাতে। আজ তোমার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমি বলছি, তুমি কথা রাখোনি মিলা। তুমি প্রথমে খেলেছিলে কথা ভাঙার খেলা, তুমি প্রথম উল্টো রথে আমায় ফেলে উল্টো পথে। তুমি প্রথম বলেছিলে ভুলে যেও, আমি এবার আসি। সেদিনও বলেছিলাম মিলা, তোমাকেই ভালোবাসি। আজ তোমার ঘুম ভাঙে অন্য শহরে, অন্য আরেক ঘরে।
তোমাদের যখন ভোর হয় আমার এখানে রাত নেমে আসে, কিছুতেই মেলাতে পারি না আমাদের সময়। মিলা এভাবে হারিয়ে গেলে অন্য জীবনে, অন্য এক গ্রহে। আজও আমি মাতাল হই মহুয়ার ঘ্রাণে, যখন তুমি মেলে ধরো তোমার পুরুষ্ঠ অধর কোনো এক আজনবীর প্রগাঢ় চুম্বনে। কি করে ভুলে যাও একদিন আমরাও বিলীন হতাম অধরে অধর রেখে। আমার পৃথিবীতে আজও এমনি করেই ভোর হয়, এমনি করে পুরুষ নারীকে ভালোবাসে, এমনি করেই নারীরা পুরুষের হাতে নীলপদ্ম হয়ে ফোটে। আমার তৃষিত অধর শুধু কেবল তোমাকেই খোঁজে। মিলা, আমি কেবল তোমাকেই খুঁজবো প্রতি জন্মে, আমার জন্ম জন্মান্তরে। তোমার পদ্মপাতার ঠোঁটে ডুবিয়ে অধর আজও বলতে চাই, মিলা তোমাকেই ভালোবাসি। এমনি ভালোবাসাই থাকুক। তারপর ধনঞ্জয়, আমি কি এবার আমার কবিতা পড়তে পারি? Of course. So I don't think we have to give any introduction about Mou. I think we skip that one. I think we all know Mou, how wonderful she is, how active she is, how good poet she is. She has written so many poetry books, and one, I think, couple of in English. And I think it would be nice if we Mou could read something. If you have in front of you the Dearly Alone, something from there. Do you have that? Actually, it is not in front of me. Okay. So I'll go with the Bengali, Dearly Alone, maybe some other episode she would read to you. Okay. Thank She you. doesn't need an introduction. I think I apologize if I didn't do it. No. Thank you. I'm not that renowned person, just an ordinary. Sometimes I just happen to travel along the frequency and meet with Irene or people like Preet. There's the only is the connection. It's the spiritual connection happens. I think she's So- being so modest now. Thank you so much. Before I read my poetry, I thank Shelly, Zaman, I thank Manosi, Saha, Mr. Mizanur Rahman, Benojir Shikder, Dhananjay Saha, Mostofa, Sarwar, Vaila Salina, and GM Abdur Rashid, those who registered actually. Even though Amirul Arham and then Mustafizur Rahman, those who joined with us last week, I convey my thanks to everybody, and I hope everybody enjoyed this Panorama International Literary Festival. It means a lot to me because I believe that I'm a global citizen, so we should not be only restricted within a Bengali poets or Bengali areas circumference. The globe is ours. So Panorama belongs to Panorama. I'm reading my poetry from Nuner Dukho. This is one of my poetry book that was published, I think, in 2019. So বিবর্তনের ধারা করছে কারা তারা, বলছে শোনো আমি রঙ্গিলা ব্যঙ্গমী, ব্যঙ্গমার বৌরানী, আমি মহাজ্ঞানী, সব হিসাবই জানি, আগে ছিলাম ফানি, এখন তাই মাথা ঢেকে রাখি চারদিকে অবিচারের উঁচু উঁচু ঢিবি, মদের বোতল খুলতাম আগে, এখন দিলাম ছিপি। আমি তাদের উপদেষ্টা, আমি করি সকল চেষ্টা, বুদ্ধি ঢেকে রেখে হাঁটু খুলে করি আমি ঘরে বসে, দুর্গ্রহের সব খবরই রাখি আমি, আইনের ভেতর বেআইনি চাল, গাড়ির চাকায় নবযুগের আমি যে হরতাল। কি যে বলে সবাই, শরীরের ভেতর বায়োলজির কামড়া কামড়ি, আমি ধর্মের খাতিরে ওই সব বায়োলজি আছাড় মারি।
হ্যাঁচকা জোরে টান মেরে খুলি করে ছিন্ন ভিন্ন লন্ড ভণ্ড দেখায় মহাপাণ্ড পাষণ্ড ভাব, সকলে বলে সমস্বরে আমার নাকি কুস্বভাব। আমি থোড়াই কেয়ার করি, তবুও আমি জেতার পক্ষে ধরেছি বাজি, গে লেসবিয়ান এইসব এলজিবিটি কিউ পোলাপানের কারসাজি। তাই জীবন মরণ করেছি পণ, ছেলের প্রাণ যায় যাক, মৃত্যু কিছু মুখে জীবনে বেঁচে তো আছি। সব হারিয়ে আমি রাজি হতে অকাজের কাজী, তবু মানি না এই সবুজ বুক শরীরের ফিরেস্তি, জনগণ জেনে গেছে সকল অপকীর্তি। মাথা ঢেকেছি, গা ঢেকেছি, রেখেছি সবই গোপন, কি করে সব সত্য তথ্য জেনে গেছে জনগণ। যায় যাগ্যে ছেলেদের প্রাণ রয়েছে মাথা ভর্তি সম্মান, আমার তো হয়েছে পুণ্য, বুকের ভেতর যদিও ফাঁপর শূন্য। চলে গেছে পেটের সন্তান অকালে পৃথিবী ছেড়ে, নিতে কি পেরেছে আমার থেকে মাথা ঢাকা কেড়ে। আমি বেঁচে আছি, আমি বেঁচে আছি, আমি বেড়ে আছি ধর্মের সাথে, আমি বড় বাচ্চা বেঁচে আছি অবশেষে, বড় বাচ্চা বেঁচে আছি আমি অবশেষে, বড় বাচ্চা বেঁচে আছি আমি অবশেষে। ধন্যবাদ। Now, Irene, your turn, my dear. Well, what nice, crisp, melodious verses we all indulged in tonight for us. Really, you are all a fresh bouquet of flowers that are budding in the rays of the sun. And we're so happy to have you all here in the great family of Writers Capital Foundation, because like you said, Panorama is dedicated to humanity. And so we would like you all to be always feeling welcomed within the framework of Panorama festivals, both literature and art, and to convey the great messages and the mighty values of humanity worldwide. I thank you all, each one of you esteemed delegates. We also extend our warm embrace to those that were not able to be here with us tonight due to technical problems and other obligations. I thank wholeheartedly Mou Modhubontee, our special friend, Chief Coordinator Canada, who has made all this session so important and so graceful, together with moderator Dr. Saha, and all of you special delegates for being here with us. We always are going to have your wonderful verses in our hearts, because we know that they convey the best of messages. And we're going to meet again in the realm of literature that celebrates life. Thank you all. Be blessed, take care, and a warm hug and embrace from Athens, Greece to you all, from me, from President Prith Nambiar and Johanna Devadayavu, who was also unable to come here tonight. Goodbye, everyone. Thank you all for being here, and thank you. all our viewers for watching us Thank live. you. Thank you all. Maybe Thank sometimes we will travel to Greece. It would be our pleasure. Yes, dear Mo. For everyone. you. This is an open welcome for everybody. All right. Bye, everyone. Bye. Keep Bye. doing the best.